è una tutela che deve poggiare su un dato culturale chiaramente non discriminatorio. Questa non è stata una considerazione banale, perché formalmente proclamare la non discriminazione, dire io tutelo le sfere di libertà che corrispondono all'orientamento sessuale, non necessariamente nei fatti poi si traduce in una tutela, perché se poi chi va a applicare i diritti, chi concretamente deve apprestare una protezione, se questi soggetti muovono da un paradigma culturale ancora discriminatorio, evidentemente l'effetto è un effetto paradosso. E quindi è bene muoverci anche proprio in una cultura giuridica che chiarisca in quali termini i diritti devono essere tutelati per non avere un effetto discriminatorio. Io direi questo, che essenzialmente l'Unione Europea ha associato la protezione internazionale delle persone omosessuali a due essenziali figure. Da un lato il rifugio politico e dall'altro la protezione internazionale sussidiaria. A livello proprio di prova dell'orientamento sessuale, questi sono due modelli piuttosto diversi, nel senso che per essere un perseguitato politico io devo dimostrare che il mio orientamento sessuale è un legame di appartenenza ad un gruppo, per cui io, in quanto omosessuale, appartengo ad un gruppo perseguitato. Nel caso invece della protezione sussidiaria io ho un fondato timore di subire un danno grave, ma questo fondato timore non si associa alla mia appartenenza ad un gruppo. Quindi sono due fattispecie che proprio a livello di onere probatorio, a livello di dimostrazione dell'orientamento sessuale, sembrano porre delle esigenze diverse. Cosa voglio dire? Dobbiamo capire che cosa vuol dire appartenere ad un gruppo. Cioè io come omosessuale perseguitato appartengo ad un gruppo nel paese d'origine solo se ho espresso in comportamenti il mio orientamento sessuale, quindi se tutti in quel paese mi identificano come omosessuale e mi associano a quel gruppo, oppure anche se non ho mai manifestato in condotte socialmente rilevanti il mio orientamento sessuale, comunque per il fatto di essere omosessuale comunque appartengo ad un gruppo perseguitato. Quindi anche se io non posso provare nessun comportamento, non ho un partner, non ho niente di tangibile che dimostra che in quell'ordinamento vengo riconosciuto come un omosessuale, comunque appartengo a quel gruppo solo per il fatto di esserlo. Queste sono due interpretazioni diverse e che però danno anche uno spazio diverso alla protezione sussidiaria, nel senso che se io dico banalmente che il rifugio politico va a tutelare solo i soggetti che esprimono in comportamento il proprio orientamento sessuale, dico che la protezione sussidiaria riguarda tutti gli altri casi. Diversamente, se dico che la prima fattispecie, cioè il rifugio politico, protegge tutti i casi di soggetti perseguitati perché omosessuali, anche laddove c'è semplicemente il timore di essere perseguitati, perché di fatto non lo si è mai stati, la protezione sussidiaria, come dire, perde assolutamente di rilievo, perché l'assopiglia tutto lo fa la prima fattispecie. Se questo quindi è un po' il quadro europeo, sono un po' questi i modelli dai quali muoviamo, in Italia sicuramente, partendo dai principi costituzionali, possiamo dire che la libertà di orientamento sessuale è una libertà democratica. Quindi la nostra Costituzione dice che se c'è una negazione delle libertà democratiche, questo rappresenta il presupposto per il riconoscimento del diritto d'asilo. È vero però che questa previsione non è poi stata di fatto attuata in una normativa di dettaglio, mentre abbiamo le altre due fattispecie di cui vi parlavo prima. Quindi abbiamo l'articolo 10,3 della Costituzione che ci dà un orizzonte di principio, anche se ci sono sentenze nelle quali in qualche modo è stato anche applicato, però sostanzialmente le due fattispecie che vengono applicate normalmente sia dalle commissioni territoriali che si occupano delle audizioni per valutare se riconoscere o non riconoscere l'asilo, sia dai giudici, sono essenzialmente le due ipotesi di cui vi parlavo prima, cioè il rifugio politico e la protezione sussidiaria. È vero anche, peraltro, che sono molto importanti questi istituti. Perché? Perché quando noi parliamo dell'eguaglianza, che come dire, è un principio molto nobile e la non discriminazione in qualche modo
ne rappresenta un momento di affinamento, di approfondimento, di operatività ulteriore, però il problema è che in realtà nel nostro ordinamento il divieto di operare differenziazioni fondate sull'orientamento sessuale per gli stranieri opera soprattutto sulla base di questi due istituti di cui accennavo. Qual è la tendenza della giurisprudenza? Cioè spesso quando si vanno a fare le audizioni, un soggetto omosessuale che è stato perseguitato perché appunto la sua condizione esistenziale veniva percepita in termini di disvalore, oppure ha sempre vissuto con terrore il fatto di essere omosessuale e quindi non ha mai fatto niente nel paese d'origine, questo soggetto ha molta paura a parlare di sé. E quindi in sede di audizione spesso c'è un blocco totale. Davanti alle domande si assiste ad un silenzio assolutamente insuperabile. Altre volte invece il soggetto entra nel nostro ordinamento e quindi gli viene rifiutata la tutela. Altre volte il soggetto entra nel nostro ordinamento, però arriva a autoqualificarsi come omosessuale molto tardi, perché ci mette un po' di tempo per capire che non si trova più in un sistema nel quale rischia di essere ucciso per il suo orientamento sessuale. Quindi quello che voglio dire è che spesso bisogna fare i conti anche con questi dati, che lo straniero che chiede tutela perché perseguitato, perché omosessuale, è una fattispecie specifica che richiede competenze specifiche da parte dei soggetti che si trovano a valutare la sua domanda. Io devo dire che per la giurisprudenza che ho potuto studiare, l'Italia riconosce in misura direi quasi totale il rifugio politico, quindi l'asilo politico rispetto alla protezione internazionale sussidiaria. Sono pochi i casi almeno che ho trovato in letteratura e nei quali è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, anche perché in realtà la Corte di Cassazione ormai ha sviluppato un orientamento molto raffinato, nel senso che la Cassazione da un lato ha detto una cosa fondamentale, cioè se l'omosessualità è sanzionata penalmente nel paese d'origine, automaticamente, a prescindere che poi concretamente gli omosessuali siano puniti oppure no, quella è una causa di persecuzione, quello va a qualificare il legame del soggetto ad un gruppo perseguitato, bisogna riconoscergli lo status di rifugiato politico. E questo, guardate, che non è stato un elemento banale, perché spesso i giudici, e questo avviene anche in altri ordinamenti, purtroppo che cosa dicevano? Dicevano, beh, in fondo è sufficiente che il signore e la signora siano discreti, se sono discreti non vengono sanzionati. La Cassazione ha detto, e beh no, perché se noi garantiamo la libertà di orientamento sessuale è una libertà, quindi non diciamo che la libertà di orientamento sessuale è la libertà di essere discreti, è la libertà di porre in essere condotte socialmente rilevanti che esprimono il proprio orientamento sessuale. Quindi questo è stato un elemento che ha dato una svolta a tutta una giurisprudenza molto deludente che per un certo periodo si è avuta anche in Italia. Non solo, c'è un altro elemento, ma qual è il ruolo del giudice? Perché in realtà io vi ho detto, è vero che chi fa la domanda di protezione deve fornire tutti gli elementi che ha a disposizione per dimostrare di essere credibile, per dimostrare che davvero è perseguitato, ma innanzitutto deve dimostrare, dicevamo, il proprio orientamento sessuale. Allora, normalmente per coloro, come dire, che avevano espresso già il loro orientamento sessuale in comportamenti, avevano subito persecuzioni, in tutti questi casi le soluzioni sono state le più diverse a livello probatorio, sono state prodotte le tessere ad esempio di appartenenza a associazioni LGBT, sono state mostrate le cicatrici delle violenze subite nel paese d'origine, è stato ascoltato il partner o la partner, sono stati forniti quindi una serie di elementi che andavano a comprovare la condizione del soggetto richiedente. In altri casi invece c'è stato il problema appunto di soggetti che erano tabula rasa, cioè che banalmente andavano dall'avvocato, dall'associazione, dicevano: io sono una persona omosessuale, nel mio ordinamento rischio questo, questo e quest'altro, però io non ho niente per dimostrarlo, ti devi fidare di me, è un atto di, come dire, quasi di fede.
e a quel punto la giurisprudenza, soprattutto quella di merito, aveva un po' di difficoltà a riconoscere lo status. Però cosa ha detto la Cassazione? E l'ha detto, ormai è un orientamento abbastanza consolidato, che sulla base della nostra normativa il giudice deve cooperare con il richiedente. Cosa vuol dire cooperare con il richiedente? Vuol dire che deve sostanzialmente, al di là dei principi generali, aiutare il richiedente a dimostrare il presupposto sul quale chiede la tutela. E com'è che il giudice deve cooperare? Ad esempio informandosi su quella che è la situazione nel paese d'origine. Quindi molti giudici di buona volontà hanno preso i rapporti di Amnesty International, sono andati a guardarsi le dichiarazioni dei capi di Stato di quei paesi, laddove quei capi di Stato avevano rilasciato delle dichiarazioni omofobe profondamente, come dire, ostili alle persone omosessuali. E quindi tutto questo ha aiutato anche quei soggetti che in qualche modo non avevano niente di tangibile sul quale provare il proprio orientamento sessuale. Tra l'altro, di recente la Cassazione ha anche detto questo, che non deve essere valutato negativamente il fatto che il soggetto presenti la domanda molto tempo dopo. Cioè, non è che un soggetto perseguitato entra nel nostro paese il lunedì e il lunedì sera ha già chiesto, ha già fatto domanda di protezione, perché spesso, come vi dicevo, ci vuole tempo per, come dire, prendere un po' il coraggio di autoqualificare, cioè il soggetto a volte ha proprio difficoltà anche davanti a se stesso di autoqualificarsi come persona omosessuale. Quindi questo è un elemento, la Cassazione dice, che deve essere tenuto presente dal giudice. Il giudice, se sanziona il soggetto non riconoscendogli tutela perché ha chiesto la protezione un anno dopo rispetto al suo ingresso nel paese, lo discrimina sostanzialmente. E ci sono stati poi dei casi nei quali addirittura per cercare di provare la condizione di persecuzione si è fatto ricorso al supporto di psicologi, i quali hanno potuto mediare attraverso quelle che sono le conoscenze che gli sono proprie per aiutare i richiedenti a raccontarsi, anche a raccontare un disagio. Del resto la Cassazione dice il fatto che non si riescano a raccontare è proprio una prova di una condizione deteriore vissuta nel paese d'origine. Per cui direi che il momento attuale è un momento, a mio giudizio modestissimo, abbastanza positivo. Siamo molto più evoluti sul diritto d'asilo in senso ampio che non sul matrimonio, probabilmente, anzi forse quasi sicuramente, però diciamo anche che, come dire, dall'altra parte le corti europee non ci stanno aiutando molto, perché come avete già sentito ieri c'è invece un atteggiamento molto più prudente. Però devo dire che appunto lo stato attuale è uno stato positivo e quindi ci auguriamo in qualche modo che questa tendenza continui. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie Daniele per il suo intervento che introduce molti spunti di riflessione sul ruolo, oltre che degli avvocati nella produzione delle prove, quindi l'adempimento dell'onere probatorio, anche dei giudici nella tutela dei diritti delle persone LGBT. Io passo la parola a questo punto a Marco Jurcic, spero di aver pronunciato bene, di Zagreb Pride, che è l'associazione partner del progetto LITIGIOUS LOVE, che ci parla dalla legge contro le discriminazioni al divieto costituzionale del matrimonio same-sex. Okay. Thank you for inviting me. Can I have a help with the presentation? Because I have a presentation. Is there any? No? Non è collegato? I want to thank everybody for inviting me here. So my background is fully activist. I'm not a lawyer and I'm not a researcher and scholar. So my presentation will be hopefully to inspire. Oh, it's here. Thank you. It's not going to be long, so. Because on Saturday we have no supporting partner, so we have to
do that ourselves? Il computer si era connesso, il proiettore acceso, poi un attimo. Well, maybe I can go without. No? Why? So as I said, so I come from Croatia, which became a European state member since 2013, and we are currently positioned on the map that you maybe saw yesterday, the Europe map, on the 5th place of the countries that, well, nominally have an access to justice for LGBT people, but my presentation or my introduction here is to try to explain that maybe sometimes all things look good on paper, but sometimes the practice is not so, firstly. And secondly, when it comes to LGBT rights, well, at least in Central and Eastern Europe or Southeastern Europe, where I come from, is that when you make a small step towards equality and towards exception of the binding laws, usually there are 2 or 1 step back. And this is exactly the story that happened to Croatia very recently, and I would like to try to explain it to you. So Croatia started accessioning to the EU since 2004. And the negotiation period lasted from 2005 to 2011. And this is something very specific for all EU member states, because Croatia is the first one who had a negotiation period. And one of them, the negotiation period is quite a long process now. One of the main chapters that we as an activist used to advocate a progressive change was the chapter 23, Judiciary and Fundamental Rights. So we as an activist, or as civil society organizations and people in general, use this tool to advocate to to advocate to a certain legal. Great. Thank you. At least I got everybody's attention. Okay. So as I was saying, the most crucial period for us was 2010 and 2011, when actually Croatia was negotiating with Chapter 23. So during that time, a whole bunch of laws were implemented. So starting from the criminal code, where Croatia actually was one of the first European countries that recognized hate crime as a special protection against violence of LGBT people, and I will talk about it later. But all these laws that are here were actually brought in this negotiation period, and they all have provisions where sexual orientation and gender identity is recognized and discrimination is forbidden. So all spheres of life, in private lives, in public sphere. So generally we can say that discrimination is fully banned in Croatia. So this is the map that I was telling you about. So Croatia is currently positioned number 5, before Netherlands, before Norway and stuff like that. So when it comes to political parties in our parliament, it's kind of very simple. So you have a left and you have a right, and they were equally contributing towards LGBT equality.
the main center-right party, which was ruling the whole previous decade, was actually implementing all of these anti-discrimination provisions in a certain laws. And when it comes to family unions and recognition of same-sex family, the so-called left, the Social Democrats, actually recently adopted the Life Partnership Act, which I'm going to talk about a bit later. So the turning point was actually a year 2011. That was the year when second Pride in Split happened. So maybe you know there was a lot of violence and it was huge media attention. And that was already in the same time in Zagreb, the 10th Pride, which went very peaceful. And the politicians and the media at that time had just one question: what would Europe say on these pictures? So this is actually this social event or misdemeanor or crime as well. There was a lot of people who got hurt. Actually helped to speed up the process, to close the chapter 24, to implement some laws that were in the process. The punishment against violence for LGBT people was put to severe. So it was the criminal code was implemented, and basically that was the year when Croatia closed the chapter. And then actually, why this is the turning point? The turning point is that it speed up the process, but it also was a turning point in the revision. So in those steps that I was telling you about that went backwards. So there was a change of government in early 2012. The left government, as I was saying before, adopted or started the drafting and then adopted the Life Partnership Act, which you have in the book that we published, where it's explained that basically it guarantees all the rights to same-sex couples as marriage besides adoption. There are some regulations of parenting, but it's not full equality. So what happened after or during that time when the government was firstly introduced the bill and then the parliamentary process started? We had a huge backlash against LGBT rights that is not solely Croatian unique story. It's actually something that is happening all over the Europe. Croatia was the first country in the EU, in Europe, in geographical Europe, that was unfortunately that organized a referendum on defining marriage in the constitution. So currently, what happened is that the groups that organized the referendum managed successfully to introduce the clause in the Croatian constitution which defines the marriage. Almost 2 years after this, today actually as we speak now, the Republic of Ireland has adopted marriage equality also on referendum. So we have this new trend when we talk about LGBT rights that the governments usually support the public referendum in order to organize or to recognize or not to recognize marriage or cohabitation or partnerships. So this is also something that we notice. When we talk about the movements that organized the referendum, but also other initiatives against LGBT rights, for the further readings you can find here the survey that our partner organization has done. It's called Neoconservative Threats to Sexual and Reproductive Rights and Health in the EU, which is available on the internet. But when we were doing this research, the main thing was what to do this anti-gender, anti-LGBT or neoconservative or clerical conservative organization want. Well, basically there are four main points on their agenda. One is so-called protection of family, of course the heteronormative view of the family. So that's basically advocacy against any legal recognition of same-sex relationships, and especially same-sex adoption. In Croatia, it was a constitutional referendum. There was an attempt of having a constitutional referendum banning both same-sex unions or same-sex marriage and adoption in Slovakia, but fortunately it didn't succeed. Protection of life, I think that's pretty much clear. Severe restrictions to reproductive rights, in vitro, abortion, and so on. Defending religious freedom, this is something that is very popular now in America, but it's
being slowly introduced, especially now in Croatia. So basically the goal here is to exempt, based on the religious consciousness, any exemption from any anti-discrimination legislation, which basically means that if you want to have a civil partnership, the person who is renting you a space to have a wedding reception or a cake can say, well, I don't want to sell this to you. This is my religious freedom not to discriminate you, basically. And protection of traditional values. There are very different ways how this is being implemented in Croatia, but basically in Croatia it's a war against sex education in public schools, but also severe attack on various of non-profits and popular media. In Poland there is actually a very interesting example where some politicians well, activists of anti-gender movements try to ban Teletubbies because they promote homosexuality, or some attacks on popular singers and actors who promote homosexuality and stuff like that. So basically these are current situations that we are facing now in Central Eastern Europe, especially in Croatia. But how this actually has an effect on the social lives of LGBT people, this is something basically we're kind of in the middle of the government having some kind of progressive policies or policy initiatives. Some things have been moved forward. As I said before, Croatia is currently placed 5th in Europe in legislation. On the other hand, you have these anti-gender movements who try to move things backwards, and somehow LGBT people are here in the middle, and how actually our social lives look like. So my organization has done a survey, and actually during the very troubled times of referendum campaign, and this survey we called the brutal fact. So how our lives look like. The research methodology was this field survey on a snowball effect. 609 90 people were polled. Approximate age is 28, so pretty much young people. 57% are female, were self-identified as female, 32% self-identified as male, and 11% trans and other. When it comes to social lives of LGBT people in Croatia, 73% of them said that they have experienced some form of violence of their real or perceived sexual orientation, gender identity, or gender expression. Only 8% of them have reported this violence to the police or NGOs or public prosecutor, and 2/3 of them had a negative experience while reporting a violence or hate crime or discrimination. So when we talk about violence based on sexual orientation, 68% people has experienced some form of violence because of their sexual orientation, which was basically 60% that was psychological violence, then sexual violence, and then 70% physical violence. So basically something that we can consider to be as a hate crime. These are some quotes. I see that not a lot of people have translation on, but I would still like to read some of them. So these are actually real thoughts or quotes of people who entered this poll, and they say, "I experienced an attack in a nightclub from an unknown person against my friend that resulted in injuries. I was forced to use a gas gun in order to prevent a further attack on her as well as at myself." So this is not just that gay men are targets of physical violence in public spaces, but also lesbian women. And what happened, unfortunately, in Croatia is that because of this intolerance of the police, but also in insecurity of institutions, that people started defending themselves, having basically carrying weapons in order to defend themselves. This is also the other example is that also some actually event that I myself was participating is when the group of 10 unidentified young men came in a gay bar and started beating up people inside. It was basically one of very
common examples of midnight attacks against LGBT people. When we talk about violence based on gender identity, there is a less percentage of perceived violence. Most of them is still psychological and sexual, and least, fortunately, physical. We can say here that at least people who are trans still experience violence less in a percentage, but it's also just perceived violence. Sometimes you can also have experienced violence but not to see it in that way. When we talk about violence against trans people, it's usually focused on people not knowing which gender you are, and then the harassment starts, and sometimes it can also be physical. So all the people who were polled basically said that it started by questioning, are you a man or a woman, or a person wanted to prove somebody that he or she is a woman or a man. So most of the violence against trans people were started from that perspective. When you talk about discrimination of LGBT people in Croatia, one-third of survey participants have experienced some form of discrimination or unequal treatment. Fortunately, majority of that was committed, or the discrimination happened in their families, from their brothers or sisters or parents. Then, this is problematic for Croatia, but when in access to commercial services, this is something which is really, really often happening, especially in bars and restaurants when same-sex couples can be discriminated while being visible, mostly. But there is also in education and employment very high percentage of discrimination committed by police, 30% of police officers. Public health system is also very present. And then housing, we have some cases of discrimination complaints and in cases in discrimination of same-sex couples in housing, in access to housing. And when we talk about who are the ones who commit violence and discrimination, well, the majority of them is from an unknown person, and then comes somebody who can be identified as a peer, as a colleague in faculty or school, or a person who LGBT person that was discriminated personally knows. 10% of people who commit violence are considered friends of LGBT people. Then we have others, which are distant family members, professors or employers. High number still police who commit violence against LGBT people. And then something which is interesting for our research that we're doing is 7% of people who commit violence are life partners or same-sex partners. When it comes to discrimination, it's very widespread. So I was saying here, it's from housing to access to commercial services. So people being asked to behave or to control their affection, to be openly discriminated. So I will not lend my apartment to a same-sex lesbian couple. These are all real cases. Most of them are from urban centers such as Zagreb or Rijeka, Finland. And then what we can also talk about social facts of LGBT people who live in Croatia. So 54% of survey participants would like to leave Croatia if they had an opportunity. Most of them is, of course, for economical reasons, but 26% of those who would like to leave claim that they feel unequal treatment or violence in Croatia, and they would like to leave for another country. On the other hand, there is something positive, at least. So 23% of survey participants live with their same-sex partner in their own home. 53% of them would like to have a wedding, or they plan to register their partnership before the Croatian institutions. 38% of them plan to have a family, and 5% of them already has a family. But what kind of the society they live in, so we also
made a public survey through the agency Pulse. This is a representative research methodology, is a telephone, via telephone. So social attitudes towards LGBT people in Croatia is somehow like this. Majority of people who are polled know for the existence of Life Partnership Act. So that's something that is good. Only 1 year after it was, or less than 1 year that it was brought, vast majority of Croatian people know that it exists. The support for civil unions, for life partnership is kind of 50-50, so this is a margin of error, but it's somehow here, 50-50. But the answer why Croatian society is so divided when it comes to civil unions is that 60% of the vast majority of them has never ever met an LGBT people. Only 10% of them said that they have an LGBT person as a close friend or a family member. So it's very, very small number. Marriage equality is opposed to 56%, which is kind of less than it was on the referendum. It was 64 or 5, I guess. So the trend is in our advantage, I would say. But when it comes to adoption rights or parenting or having an idea that same-sex couples can live in a family, the adoption is opposed by 81% for gay couples and 70% for lesbian couples. So that's still a process that we have to work on. So, in conclusion, what are the next steps, not just for activists, but also supporters of LGBT rights? One of them would be basically not just only focused on laws, because even if you have them, sometimes it's hard to implement them, and it's hard to have an access to justice because you live in an environment in a society that is not accepting and that is openly not supporting LGBT rights. But also to try to have this change in society's attitudes, so reaching out to people who are indifferent, and the vast majority of Croatian people are still indifferent to LGBT rights. They don't know LGBT people, and we are trying to reach out to them. So how to reach out to them? Well, basically by coming out, but also trying to find a new common ground for common values. So the terms such as equal rights or democracy or tolerance is something that people don't hear anymore. During this accession period that I was telling you in the beginning, that words was so much used, especially European values, whatever that means, it's something that people don't understand anymore. They don't feel close to them. So what are the new values? It's something that we can learn from Ireland, which has obviously successfully campaigned for equal rights. The terms that are being used now is compassion. So maybe that's a new common ground. I don't know. This is something that we will work on. Also combating violence, especially for Croatian case. We are a post-war society, and the effects of the 90s wars and conflicts are still very deeply rooted in our society. So violence is something that is considered basically a form of communication. So being immune to violence is something that is unfortunately very common in Croatia. So combating violence against LGBT people, but also domestic violence, and this is why we entered this partnership with basically a lot of countries from EU, is to combat domestic violence, and we know what the reasons are, and I've learned here also why it's important. And then the other thing is gender recognition, which in Croatia is a further step for, let's say, political advocacy, but I think that we should now be focusing on changing the social atmosphere that we live in. Thank you. Grazie mille per questo intervento che tratteggia un quadro estremamente interessante della situazione croata sui diritti LGBT, non senza, direi, una situazione virtuosa, ma non priva di zone d'ombre e di situazioni di discriminazione.
A proposito del referendum del 2013 mi è venuto da fare il parallelismo con il voto irlandese di ieri sul matrimonio egualitario. Oggi probabilmente sapremo qual è l'esito e speriamo che sia positivo, ma deve essere chiaro che i diritti fondamentali non possono essere messi a voto. Come dire, la tutela delle minoranze non può passare da una decisione della maggioranza. C'è ancora qualche minuto. Scusa, il comitato del no, il capo del comitato del no ha detto che ha vinto il sì. Oh, bene. Pare che... Direi che... Allora, abbiamo ancora qualche minuto se volete fare interventi, sono ben accetto domande. Se ti puoi avvicinare per altrimenti... Vai tu, vai. Ecco, vi chiederei di essere brevi perché abbiamo, direi, 20 minuti. Io avevo una domanda per il dottor Comeni, volevo sapere se le persone intersessuali nascono tutti con dei cromosomi aggiuntivi o a livello di DNA rispecchiano insomma l'XY o l'XX, e nel qual caso perché prima di operare non si fa il test del DNA? Allora, di fatto fino a non molto tempo fa, quando la diagnostica non era così sviluppata, usavano per decidere se andare verso il maschile o verso il femminile quello che veniva nominato il fallometer. Si misurava semplicemente se come maschio sarebbe stato accettabile per i canoni della società. Adesso che invece si è sviluppata questa scienza, sì, vengono fatte indagini diagnostiche, si cerca di accertare quale sia la capacità riproduttiva del bimbo, e quindi se sarà fertile, potenzialmente fertile come femminile, viene indirizzato al femminile, viceversa verso il maschile. Per quello che riguarda invece le condizioni genetiche, non sono sempre cromosomi aggiuntivi, a volte sono cromosomi usuali, a volte sono cromosomi mancanti, quindi esiste tutto quello che si riesce a immaginare, forse anche qualcosa di più, perché esistono anche cromosomi, come nel mio caso, che non hanno la forma di quelli classici, e quindi essendo io un mosaicismo, avendo io una forma di mosaicismo cromosomico, non sa nessuno se nell'origine dovevo essere maschio o femmina, secondo l'idea dei medici. Secondo me dovevo essere proprio così, per esempio, no? Buongiorno, io volevo fare una precisazione soprattutto per gli studenti, immagino che per altre persone sia intuitivo, però quanto diceva Alessandro in risposta alla domanda, cioè di agganciare l'assegnazione sessuale alla capacità riproduttiva è di per sé un posizionamento, cioè un intendere le questioni di genere in un modo piuttosto che in un altro. Ora, immagino insomma per chi ha fatto studi di questo tipo è abbastanza intuitiva come considerazione, però ed è intuitiva per noi che siamo abituati a studiarla in questo modo come un dato di fatto, però di per sé già una scelta. Cioè io per essere donna mi devo qualificare come un corpo femminile in grado di riprodursi, se no non sono pensabile. Cioè il nostro ordinamento, non so come dire, svuota di significato l'essenza della persona e la schiaccia da un lato sulla sessualità, il discorso che faceva in apertura Alessandro sulla lunghezza, sulla conformità dei caratteri sessuali ad uno standard, e anche